were you able to recognize இது எந்த மணி சத்தம் அப்படின்னு? எஸ், த பிக் பென். இந்த மணி கேட்டிருக்கீங்களா? You may have recognized this also. திருப்பதியில் இருக்கிற அந்த மணிச்சத்தம் இது. One is called the Govinda bell and the other is called the Narayana bell. Does it ring a bell? அப்படின்னு தான் கேட்கணும் தான். வணக்கம். ஆசானை நேசித்தல். லவ் தை டீச்சர். ஒரு கமா கூட போட்டுக்கலாம் வேணா. திஸ் மேன் இஸ் ஜே ஷெட்டி. இவர் எழுதின இந்த 8 ரூல்ஸ் ஆஃப் லவ் ரீசெண்டாக படித்தேன். இட்ஸ் அபவுட் ஹவு டு ஃபைண்ட் லவ், ஹவு டு கீப் லவ் அண்ட் ஆல்சோ ஹவு டு லெட் இட் கோ. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அழகாக 8 ரூல்ஸ் கொடுக்குறார். நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இவர் ஒரு மங்காக ட்ரெயின் ஆனவர். அதிலிருந்து நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குறார். ஒன் ஆஃப் த ரூல்ஸ் இன் தட் புக் இஸ் லுக் அட் யுவர் பார்ட்னர் ஆஸ் அ குரு. ஆல்சோ பிகம் எ குரு ஃபார் யுவர் பார்ட்னர். அந்த ரூலை நல்லா டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக he goes into the philosophy of what a guru really means. And in that context, he talks about Sri Vedanta Desikar. இவர் I think 13th centuryயில் இருந்த ஒரு philosopher, poet, author and பக்திமான். இந்த திருப்பதியில் இருக்கிற அந்த 2 bells, அந்த பெல்ஸோட அவதாரம் இவர் அப்படின்னு ஒரு an incarnation of the bells of Tirupati hills அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க. Among the many great contributions to spiritual literature, Bhakti Vedanta, that he has given is one called Nyasa Vimshati. Touch, Nyasana touch, Vimshatina 20. Let's not get into the specifics of it here. Siddham Sat Sampradaye Sthira Dhiya Managam அப்படின்னு போகிறது. They describe 14 qualities of what it means to be a guru. A person who leads the student, the follower, from darkness towards light. அந்த தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, from darkness towards light. அதிலிருந்து சில ரொம்ப அழகான விஷயங்கள். It's not about being a guru for your partner. It's not even about love in that romantic sense. But I was able to take lessons for every one of us in the teaching community. What is it to be a good teacher? பார்க்கலாமா? Firstly, we all should understand that every student learns in 3 ways. They learn from us. Okay? So, எனக்கு தெரிந்த விஷயம் உனக்கு தெரியாது. I'll download it to you. You learn from the teacher. These days, you also learn with the teacher because the pace of expansion and diversification and probably even the rendering irrelevant or going obsolete of knowledge, you have to probably learn with the student. So the teacher and the student learn with each other. Something new comes up, ChatGPT, you learn with the student.
But the most important, not given too much importance to, that part is learning through the teacher. அது என்னது அப்படின்னா பல வழிகளில் பார்க்கலாம். அந்த one way to see that is you learn by vicariously living the experiences of the teacher. The teacher tells you about their trials and tribulations, their challenges, their concerns, their troubles, how they overcame it. அதெல்லாம் சொல்லும்போது அதிலிருந்து you learn through. You also learn by observing the teacher. You learn by observing how do they react to situations. Again, that is also learn through. But ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் how they learn through the teacher அப்படின்னா they observe how the teacher looks at them. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நீ எப்படி ட்ரீட் பண்ணுற, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராப்ளம்ஸை நீ எப்படி சரி செய்ய பார்க்குற, அவங்களுடைய ஷார்ட் கம்மிங்ஸை எப்படி மன்னிக்கிற, எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுற, எப்படி இக்னோர் பண்ணுற. இட் இஸ் அ மிரர் ஹெல்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தெம். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் தன்னைத்தானே அந்த ஆசானின் கண்கள் பார்த்து அதிலிருந்து நிறைய கற்றுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So be ready to give the student, be ready to learn with the student, but most important of it all, be ready to be observed by the student about how you are observing the student. இல்லையா? இது நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். இந்த சாஷ்டாங்கமாக விழறது காலில், prostrating. The student falls in the feet of the Guru. இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார், when he was a monk, 70 years old monk ஒருத்தர் இவருக்கு வாத்தியாரா அவங்க நியமிச்சிட்டாங்க. அந்த monk, this guy was 23 years old. Every morning, the assigned teacher to this neophyte student, every morning that teacher will prostrate in front of the student. Thank you for taking me in as your guru. Thank you for giving me the opportunity to learn something with you. Thank you for taking me along as your learning partner. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு எனக்கு நன்றி சொல்லுவார் அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்கிறார். ஹியூமிலிட்டியை தாண்டி 3 பியூட்டிஃபுல் லைன்ஸ். யூ ஃபர்ஸ்ட் கிவ் கைடன்ஸ் வித்தவுட் ஜட்ஜ்மெண்ட். எப்படி பண்ணணும், எப்படி பண்ணக்கூடாது, எது நல்லது, எது கெட்டது, நீ பண்ணுறது அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணாமல், நீ இப்படி ஆயிட்ட அப்படின்னு சொல்லாமல், கீப் கிவிங் கைடன்ஸ். தென் இட்ஸ் அபவுட் விஸ்டம் வித்தவுட் ஈகோ. எனக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற பொசிஷன்லேருந்து இல்லாமல் உனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் வாரி வழங்கு. அண்ட் ஃபைனலி இட் இஸ் லவ் வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். எதிர்பார்க்காத, கிடைச்சாதான் கொடுப்பேன்னு சொல்லாமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் ப்ராபப்ளி இஸ் லவ். ஸோ லவ் without expectation, without wanting to control how they react, without wanting something in return. அந்த மூணையும் இலக்கணங்களா அந்த புக்கில் சொல்கிறாங்க. மகாபாரதத்தில் சிகண்டி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வருவார். ஒரு உமன் ரீபார்ன் அஸ் அ மேன், பீஷ்மரை கொல்வதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வரும். இந்த ஷிகண்டி where did he learn how to fight the war? How did he become such a good archer? அப்படின்னா நம்ம ஜெயமோகன் சார் அந்த புத்தகத்தில் அவனுடைய சிங்கிள் மைண்டட் பர்பஸ் அதை பற்றி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார். In one chapter,
Shikanti goes in search of his master, his guru. And most of them don't accept, saying a woman, somebody who had been a woman, can't learn Dhanurvidya. அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. But on the single-minded purpose, that determination, உன் கண்ணில் தெரியறது, உன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜில் தெரியறது, ஐ எம் ரெடி டு டேக் யூ அப்படின்னு சாரணர் அப்படின்னு ஒரு குரு வந்து ஷிகண்டியை அக்செப்ட் பண்ணிப்பார். அண்ட் ஷிகண்டி வில் லேர்ன் 10 times faster than everybody else because he wouldn't even sleep. He will be practicing in the darkness. அந்த மாதிரி அவன் வந்து டெடிகேட்டடாக படிப்பான். அண்ட் ரொம்ப அழகாக ஒரு குருவோட வேலை என்ன அப்படிங்கிறத அந்த சாப்டரில் சொல்லுவார். டு லெவல் யூ அப், உன்னை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது தான் குருவோட வேலை. அதுவும் எந்த மாதிரி? என்னால் சொல்லித்தர முடிந்ததெல்லாம் நான் சொல்லித்தந்து விட்டேன். யூ டோன்ட் நீட் மீ எனிமோர். ஆல் ஐ ஹேட் டு டூ வாஸ் ப்ரிப்பேர் யூ அண்ட் பாயிண்ட் யூ டுவர்ட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் குரு. அக்னிவேஷர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். கோ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம். தனுர்வித்யா பைபிள் எழுதினவர் அந்த ஆள், அவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கோ. யூ couldn't have gone to him without me, but you can't learn anything else from me anymore. அந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரது தான் ஒரு குருவோட ரோல். பியூட்டிஃபுல் இல்லையா? மகாபாரதம் பற்றி பேசிட்டு இருந்தபோது there is a series in Netflix. It's called Dharmakshetra. Very interesting take on the concept of Mahabharata. எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்க மகாபாரதத்தில். கௌரவாஸ், பாண்டவாஸ் எல்லாரும் மேலே அந்த பேர்லி கேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே, சொர்க்கத்துக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி சித்திரகுப்தன் உட்காண்ட்ருக்கார். அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்கிறார். அவர் நீ என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்க, நல்லது கெட்டது, ஏன் இதை பண்ண அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்குறார். ஸோ ஈச் கேரக்டர் இந்த மகாபாரதா, ஃப்ரம் காந்தாரி டு குந்தி டு திரௌபதி டு அஸ்வத்தாமா, ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் கம்ஸ் அப் and defends or confesses what they did, why they did. அதில் துரோணர் மேலே வைக்கக்கூடிய ஒரு அக்யூசேஷன் வந்து, you participated in the war just to prove a point, just to test for yourself that you are better than your students. You used that unusable astra. எதையுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கே, அந்த விஷயத்தை நீ யூஸ் பண்ணி பிரம்மாஸ்திரத்தை, அது தப்பு. ஆனால் அது நீ யூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம், யூ வாண்டட் டு நோ இஃப் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஃபாயில் யுவர் அட்டெம்ப்ட் அப்படின்னு அவர் மேலே ஒரு குற்றம் சாட்டுவாங்க. ஆஸ் அ குரு, யுவர் ஜாப் இஸ் டு மேக் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ குட் தட் தே டோன்ட் நீட் யூ எனிமோர், தட் தே வில் ப்ராபப்ளி டிஃபீட் யூ ஆன் அ 1-to-1. இந்த குருவை மிஞ்சிய சிஷ்யன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்து விடுறது தான் உன்னுடைய பொறுப்பு. டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். எவ்ரி டீச்சர் ஹேஸ் சீன் திஸ் ஹேப்பன். சம்டைம்ஸ் இன் த லாஸ்ட் பெஞ்ச், சம்டைம்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச், எ பாய் ஆர் அ கேர்ள் ஸ்லீப்பிங். ஹவு டு யூ ரியாக்ட்? தூங்கிட்டு இருக்காங்க, எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவேன்? சாக் பீஸை தூக்கி அடிக்க போறியா? இக்னோர் பண்ண போறியா? அந்த 8 ரூல்ஸ் ஆஃப் லவ் புத்தகத்தில் ஏன் தூங்குற அப்படின்னு கேட்காத, எம்பத்தைஸ் வித் தெம். நேற்று நைட் சரியாக தூங்கலையா, கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ இன் சம் வே அப்படின்னு ஆஃபர் பண்ணு அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தில் சொல்கிறார். கொஞ்சம் இம்ப்ராக்டிக்கலாக இருந்தது. ஏன்னா ஜெனுவின் இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு டீச்சர் இன் டுடேஸ் கிளாஸ் ரூம் நேற்று நைட் சரியாக தூங்கலையா அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் சிரிப்பாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு இன்சல்ட்டாக தான் அது போய் விழறது இப்போல்லாம். பட் தட்ஸ் வாட் தி ஆத்தர் சேஸ், எம்பத்தைஸ். இவர் பேர் ரான் ஹில். 52 years and 39 days. Every day he ran a mile or more. Every day
மழை பெஞ்சாலும் இடி இடித்தாலும் வெயில் வந்தாலும் உடம்பு சரியில்லாமல் போனாலும் 1 mile or more every day. 52 years வயசு இல்லைங்க, அவருக்கு 75 என்னமோ வயசு. 52 வருடங்களாக. Have you done anything for 50 years except probably brushing your teeth and taking a bath? Consistency. That's the only thing a teacher is allowed to be proud of. The flaunt பண்றதுங்கறாங்களே, boast பண்றது, உன்னுடைய consistency, உன்னுடைய stamina, உன்னுடைய விடாமுயற்சி, உன்னுடைய sustained effort, flaunt it. Because that is where you set an example that a student can emulate. தினமும் practice பண்றியா? சச்சின் தெண்டுல்கர் பார்த்தீங்கன்னா, விராட் கோலி பார்த்தீங்கன்னா, it's not the day before the World Cup finals. It's what they do after the World Cup finals, that day after. Do they chill out in Honolulu? Or do they go to the nearest nets? And that's consistency. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார், இந்த எலிவேட் அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்கே. Their streak is 2654 days today. எலிவேட்டுங்கிற கேம் every day they play 5 games. 2600 days-ஆ தொடர்ந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. பிரெயின் ட்ரைனிங். அது பிரெயினை ட்ரெயின் பண்ணுதோ இல்லையோங்க, உன்னை ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுது. Because that person can now take on any new habit because they know how to chain it with the already existing well-oiled, smooth-running machine. So have habits, develop consistency, happily flaunt them. டீச்சிங் அப்படிங்கிறது மற்றவங்களை நீ ஆசைப்படுற மாதிரி செதுக்கிறது இல்லை, அவங்க ஆசைப்படுற மாதிரி செதுக்கிக்க உதவுறது. Don't look at yourself as lipstick. Because lipstick on a pig, the pig will still be a pig. On the other hand, instead of being a one-track wonder, think of yourself as Snapchat filters, Snapchat lenses. The user wants to position themselves, wants to project themselves in some way, in whatever way. அவர்களுடைய விழைவு என்ன? What is their desire? Can you as a guru guide them closer towards their intended goal? It's not your unfulfilled goal that you are using a student to help achieve. It is the student's desire to reach somewhere that the teacher assists. அதை மறக்கக்கூடாது. கிரிட்டிசிசம் கொடுத்தே ஆகணும். ஆனால் கிரிட்டிசிசம் கொடுக்கும்போது the author says criticism is nothing but lazy communication. எஃபர்ட் போடாமல் நீ கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது தான் அது கிரிட்டிசிசமாக போய் முடியாது. நீ கிரிட்டிசிசம் பண்ண போகிறேன்னா remember the 3 C's. What are they? First, it has to be constructive. நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல போகிறேன்னா எதை பண்ணால் நல்லா ஆகும், எதனால் நல்லா இல்லை, எப்போவாவது நல்லா இருந்ததா. These are all constructive. அந்த love sandwich அப்படிம்பாங்களே, நல்லா இருந்தது, இது நல்லா இருந்திருக்கலாம், இதுவும் நல்லா இருந்ததுப்பா. That putting that thing between two good things. Be constructive. Secondly, be compassionate. If somebody performed poorly, can you start with why? Can you look at why that could have been so? What might have... Does anybody want to perform poorly? Do you think so? So, that person wanted to perform well, but they ended up performing poorly. Why could it have been so? அப்படிங்கிற அந்த compassion இருக்கா? Have compassion.
And finally, the third C, be collaborative. You are in the game. The student didn't fail. The student teacher combo failed against that piece of learning. How do you fight together better next time and overcome that obstacle? Be collaborative. சேர்ந்து என்னடா பண்ணலாம், வரியா, கொஞ்சம் வா, நானும் வரேன், next time. That's collaborative. Closing thought அந்த புத்தகத்தில் one more beautiful insight I came across. In the Hindu way of lifeல வந்து they'll talk about this 4 phases of everybody's life. Brahmacharyam, Grihastham, Vanaprastham, Sannyasam. And remember what they call it? They call it ashramas. Brahmacharya ashram, Grihastha ashram, Vanaprastha ashram, Sannyasa ashram. And ashramங்கிறது என்ன? A place where you learn from other disciples, a place where you learn from a guru, a place where you live for some time. Do you see the connection? Do you see why these phases of life are called ashramas? How beautiful. நாளை சந்திப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.